Hello everyone. Good afternoon. Good morning. ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம தமிழ் பூமி வீக்லி மீட்ல வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வீக்லி மீட். ஈவன் தோ ஆறுமுகம் இஸ் ஆப்சன்ட் பிகாஸ் ஆஃப் ஹிஸ் டைம் டிஃபரன்ஸ். வி வெல்கம் மிஸ்டர் ஈஸ்வரநட்ராஜன், ஹூ இஸ் மை மென்டார். என்னோட கரியருக்கே அவங்க தான் ரீசன் ஆக்சுவலாக. ஸோ அவங்கள பற்றி நான் சின்ன இன்ட்ரொடக்ஷன் ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். ஐஐஎம் பெங்களூரில் அவங்க படிச்சிருக்காங்க, அலும்னஸ். அப்புறம் அவங்க கரியரை வந்து ஒரு காஸ்ட் அக்கௌண்டண்ட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு he went into leadership positions. ஐசிஐசிஐ லொம்பார்டில் ஃபவுண்டிங் மெம்பர், கிட்டத்தட்ட ஃபவுண்டிங் மெம்பர் தான். ஸ்க்ராட்ச்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அது ஒரு பெரிய மல்டி க்ரோர் கம்பெனியாக ஸ்டார்ட் ஆகிறதுல ஆரம்பிச்சு, தென் அதுக்கப்புறம் டாடா ஏஐஜிக்கு போனாங்க. டாடா ஏஐஜிலையும் மேனேஜ்மெண்ட் பொசிஷன். அகெயின் கோட்டக் மஹிந்திரா ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸ் ஃபவுண்டர் மெம்பர்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அங்கேயுமே கம்ப்ளீட்டாக பிஸ்னஸ் அண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸை செட் பண்ணுறதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு மல்டி க்ரோர் பிஸ்னஸை மேலே டாப் லெவல்லேருந்து ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க. ஸோ அவங்களோட பர்சனாலிட்டி வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் பர்சனாலிட்டி. ஏன்னா என்னோட மென்டாருங்கிறதுனால எனக்கு ரொம்ப அவங்க கூட பர்சனலாக எனக்கு டச் உண்டு. பட் அவங்களோட ஒர்க் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் நான் கீழே இருந்து பார்த்துருக்குறேன். அதாவது ஒரு டவரை வந்து நம்ம வந்து எப்படி கீழே இருந்து ஒரு இதை பார்க்குறோம், ஈஃபில் டவர், அந்த மாதிரியா எனக்கு பர்சனாலிட்டி அவங்க. ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லிடுறேன் வாட் இஸ் இஸ் பர்சனாலிட்டிங்கிறதுக்கு. ஐசிஐசி லொம்பார்டில் நான் ஜாயின் பண்ணுறப்போ என்னோட தெரிஞ்ச ஒரு பொண்ணு, அவங்க அந்த அவ்வை ஆசிரமம்னு ஒரு ஆசிரமத்தில் படிச்சுட்டு எம்காம் வரைக்கும் படித்தவங்க. நாங்கள் வந்து பிரான்ச் ஆப்ரேஷன்ஸில் நான் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஆப்ரேஷன்ஸ் மெம்பராக. ஸோ எங்களுக்கு வந்து ஒரு வேகன்சி இருந்தது. அந்த வேகன்சிக்கு வந்து ஒரு ஆள் ஃபில் பண்ணணும். இந்த பொண்ணை நான் ரெஃபர் பண்ணேன், ஏன்னா எனக்கு நல்லா தெரியும் இவ அதுக்கு கரெக்டான சூட்டு, ஒரு ஆப்டான ஒரு பொசிஷனுக்கான ஆள் அப்படின்ட்டு. ஹெச்ஆர் என்ன சொல்லிட்டாங்க, இல்லை அவளுக்கு வந்து இங்கிலீஷ் சரியாக வரல, இது வந்து பேண்ட் 5ங்கிற ஒரு லெவலில் இருக்கும். ஸோ இங்கிலீஷ் பேச வரல. இங்கிலீஷ் நல்லா பேசுவா, இன்டர்வியூவில் சம்திங் அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு தெரியல, ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. நான் வந்து எங்கள் பாஸ்டெல்லாம் கேட்டேன், ஹெச்ஆர் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்கடா, நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாது ஹெச்ஆரை தாண்டி அப்படின்னாங்க. ஸோ அப்போ ஈஸ்வர் சார் தான் எங்களோட டாப்பில் இருந்தாங்க, சீஃப். எனக்கு மென்டாருங்கிறதுனால நான் அவங்களுக்கு கால் பண்ணி இந்த மாதிரி இது இருக்குது, அவங்க வர்றதுன்னு அவங்க கிட்ட நான் ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் சொன்னேன், அந்த பொண்ணுக்கு அப்பா அம்மா கிடையாது, அவளே படிச்சு எம்காம். அப்படியா, சரி விடு நான் பார்த்துக்கிறேன், அவ்வளோதான் சொன்னாங்க. அப்புறம் அவளை வந்து அந்த கம்பெனிக்கு ஹெச்ஆர்ட்ட சொல்லி எடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். தட் இஸ், அது ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது. அதுல என்ன பியூட்டினா, அவ வந்து கம்பெனிக்கு பெரிய அசெட்டா இருந்தா, நல்லா இது பண்ணா. அங்க உள்ள ஒரு பையன், எங்க இன்னொரு கிராமத்துல இருந்து வந்து அண்டர் ரைட்டிங்கா இருந்த ஒரு பையன் கூட லவ் மேரேஜ் நடந்தது. இப்போ ஷீ இஸ் இன் துபாய். கல்யாணம் ஆகி 2 குழந்தைங்க, 2 பேரும் இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல்ல படிக்கிறாங்க. ஸோ ஒருத்தங்களோட ஒரு நல்ல ஜெஸ்டர், அதாவது ஒருத்தங்களுக்கு வந்து குட்வில்லோட இது பண்ணணும், எந்த விதத்துலையும் அவுட் ஆஃப் த இது பண்ணவே இல்லை. அந்த பொசிஷனுக்கு அவளோட குவாலிஃபிகேஷன் வந்து மச் எனஃப். ஸோ அப்போ இப்போ அவளோட லைஃப் பாருங்க, அவங்களோட 2 பசங்க சென்னையில சொந்த வீடு வச்சிருக்காங்க. ஸோ இது எல்லாம் நடந்துக்குதுங்கிறது இவங்களுக்கு தெரியாது, இவங்க சொல்லி தான் வேலையில சேர்ந்தோங்கிறது அவளுக்கு தெரியாது. பியூட்டி இருந்து அதுதான் இதுல. இந்த கடவுளோட கரங்கள் வந்து யாருக்கும் வழியில இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரியான ஒரு பர்சனாலிட்டி. ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டேக் மச் ஆஃப் ஹிஸ் டைம். ஓவர் டு ஈஸ்வர் நடராஜன். தேங்க்யூ. Hello, good morning. So sorry for shifting the timing because it was slightly inconvenient to me. I hope it does not disturb your sleep on a Sunday. So இன்னைக்கு வந்து டாபிக் வந்து career success and happiness. So I'm not an expert, but I want to share my experience with you. என்னோட ஜேர்னி போயிட்டு இருக்கு. இது வரைக்கும் என்னோட ஜேர்னில நான் பார்த்தது, ரசிச்சது, அனுபவப்பட்டது, எது உண்மைன்னு நினைக்கிறோனோ அதெல்லாம் உங்க கூட ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ யூ டோன்ட் ஹாவ் டு டேக் இட் அஸ் அ ட்ரூத். எல்லாமே பர்ஃபெக்ட்லி ட்ரூன்னு நினைக்க வேண்டாம். ஸோ அது உங்களுக்கும் அப்ளிகபிள் ஆகுமா ஆகாதான்னு எனக்கு தெரியாது. ஸோ நீங்க அதை இதை லிசன் பண்ணிட்டு உங்க சிச்சுவேஷனுக்கு எப்படி யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கோ அதை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. வாய்ஸ் கொஞ்சம் நீங்க லவுடரா பேசினா பெட்டரா இருக்கும்னு ஃபீல் பண்றேன். இன்னும் கொஞ்சம் லவுடரா பேசணுமா? பட் ஐ அம் நாட் ஏபிள் டு see you. என்னோட கேமரா ஆஃப் பண்ணிட்டேன். You can okay. So the first part is career. Career is most important for all men.
ஏன்னா அதுல நமக்கு நிறைய பைசா வருது, நிறைய பைசா வருது. ஸோ எல்லாரும் சொல்லுவாங்க பணம் பெருசு இல்லை அப்படின்னு. அதெல்லாம் நம்பவே நம்பாதீங்க. பணம் தான் பெருசு. 90% ஆஃப் லைஃப்ஸ் ப்ராப்ளம் கேன் பி சால்வ் பை மணி. 90% ஆஃப் எல்லா கஷ்டங்களும் பணத்தை வச்சு சார்ட் அவுட் பண்ணிடலாம். 10% தான் அதர் திங்ஸ். ஸோ லைஃப்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து பைசா பண்ண கத்துக்கணும். ஸோ பைசா பண்றதுக்கு கேரியர் வந்து இப்போ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. முன்னாடி பீரியட்லாம் ஜாப்ல வந்து பெரிய சேலரிலாம் கிடைக்காது. இப்பெல்லாம் அப்படி இல்லை. க்ரோஸ் கணக்குல வருது, ஸ்டாக் ஆப்ஷன்ஸ் வருது, எல்லாம் வருது. ஸோ முன்னாடி மாதிரி இல்லாம பணத்தை கேரியர்ல ஏர்ன் பண்றதுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. ஸோ நம்ம தமிழ் சினிமாலாம் சொல்லுவாங்க பணம் பெருசு இல்லை, பணம் பெருசு இல்லைன்னு. ஒன் திங் நீங்க வந்து கிளியரா வச்சுக்கணும். மணி இஸ் அ மெஷர் ஆஃப் வேல்யூ அடிஷன், யுவர் வேல்யூ அடிஷன் டு சொசைட்டி. இப்போ வந்து ஷாருக் கானுக்கு வந்து அவ்வளவு பணம் வருதுன்னா அவன் வந்து டான்ஸ் ஆடுறான், அதனால எல்லாத்துக்கும் என்டர்டைன்மெண்ட் ஆகுது, எல்லாரும் ஹாப்பி ஆகுறாங்க. ஸோ அவனோட இம்பாக்ட் வந்து பெருசா இருக்கு, அதனால அவனுக்கு பணம் வருது. ஸோ நம்மளும் சொசைட்டிக்கு என்ன வேல்யூ அடிஷன் பண்றோம்னு பார்த்தாதான் நமக்கு மணி வர்றது தெரியும். ஓகே, ஸோ மணியை வந்து தப்பா நினைக்கவே நினைக்காதீங்க. மணி இஸ் அ மெஷர் ஆஃப் யுவர் வேல்யூ அடிஷன் டு சொசைட்டி. நீங்க யாருக்காவது பண்றீங்க, இல்லை ஏதாவது கம்பெனிக்கு பண்றீங்க, அந்த கம்பெனி வந்து பப்ளிக்கு ஏதாவது பண்ணுது, அதனால தான் உங்களுக்கு மணி வரும். ஸோ உங்களுக்கு மணி வரலன்னா ஃபர்ஸ்ட் லேர்னிங் வந்து யூ ஆர் நாட் ஆடிங் வேல்யூ டு சொசைட்டி. அதை புரிஞ்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, த ரிவர்ஸ். If you are making lots of money, it means that you are adding value to the society. So don't underestimate the need to make don't underestimate the need to make money. Is it audible? Yes, you please carry on. Yeah. So the career la 2-3 things are very important. சர்வன்ட் லீடர்ஷிப்னு இப்போ ஒன்று சொல்றாங்க. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் நீ பாஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நல்ல சர்வெண்டா இருக்க கத்துக்கும். ஓகே, நல்ல சர்வெண்டா இருந்தால் தான் நல்ல பாஸா இருக்க முடியும். ஸோ நீங்க ஒரு ஜாப்ல வந்து நீங்க ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஜாப்ல இருக்கீங்கன்னா ஜாப்ல வந்து எப்படி நல்ல சர்வெண்டா இருக்குன்னு கத்துக்கோங்க. அப்படின்னா தான் நாளைக்கு நீங்க வந்து லீடர் ஆக முடியும். ஓகே, ஸோ நம்மளாம் மிடில் கிளாஸ்ல இருந்து வந்திருக்கோம், லோவர் மிடில் கிளாஸ்ல இருந்து வந்திருக்கோம். நமக்கு வந்து பெரிய ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் கிடையாது. But we have a dream of starting our own business. First வந்து learn to be a good servant. ஓகே, ஒரு ஜாப்ல போய் ஒரு பாஸ்ட ரிப்போர்ட் பண்ணி, ஒரு டீமுக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணி, அந்த டீம்ல நல்ல வேல்யூ அடிஷன் பண்ணி, நல்ல கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி க்ரோ பண்றதுக்கு லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து யூ நீட் டு பி a good servant to be a good leader. அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, செகண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ட்ரூத் என்னன்னா skill, knowledge, attitude. These 3 things will determine how much you get paid. Okay? So இப்போ நீங்க வந்து ஒரு டாக்டரா இருக்கீங்க, ஆனா உங்களுக்கு வந்து இன்ஜெக்ஷன் சரியா போட தெரியல, இல்ல வந்து ரிப்போர்ட்ஸை படிக்க தெரியலன்னா உங்களுக்கு ஸ்கில் அண்ட் நாலேஜ்ல ஷார்டேஜ். பட் அந்த ரெண்டும் இருந்து பேஷண்ட்ஸை ஒழுங்கா ட்ரீட் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க, ஒழுங்கா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்கன்னா அது ஆட்டிடியூட். Okay, so for you to succeed, you need to have skill, knowledge and attitude. எந்த பிசினஸ்ல இருந்தாலும் சரி, நீங்க வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் இதுல இருக்கீங்க, ஆனா ஒண்ணுமே படிக்க மாட்டேங்கிறீங்க, லேட்டஸ்ட் அப்டேட்ஸ் தெரியாது, கோடிங் தெரியாது, ஒண்ணுமே தெரியாதுன்னா you lack skill and knowledge. You cannot succeed in that. ஸோ இன்னைக்கு வந்து வேர்ல்டு பயங்கர ஃபாஸ்டா சேஞ்ச் ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ நீங்க வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். ஸோ only 3 things will help you reach a level where you can make a lot of money, and those 3 things are skill, knowledge and attitude. So skillங்கிறது இப்போ நீங்க டாக்டரா இருக்கீங்கன்னா சர்ஜரிக்கு பண்ண கத்துக்கணும். நாலேஜ்ங்கிறது எந்த இடத்துல கட் பண்ணா ப்ளீடிங் ஆகாதுன்னு தெரியணும். ஆட்டிடியூட்ங்கிறது அந்த பேஷண்ட் வந்து பெயின்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னான்னா அவனுக்கு வந்து அவனை இது பண்ணி கன்வின்ஸ் பண்ணி கன்சோல் பண்ணி அவனை எப்படி ட்ரீட் பண்ணணும்னு கத்துக்கிறது தான் ஆட்டிடியூட். ஸோ நீங்க எந்த பிசினஸ்ல இருந்தாலும் எந்த ஜாப்ல இருந்தாலும் ஸ்கில், நாலேஜ் அண்ட் ஆட்டிடியூட் வந்து முக்கியம். ஓகே, இந்த 3 இல்லைன்னா உங்களுக்கு சக்சஸ் வரவே வராது. ஓகே, ஸோ நீங்க நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க லக்கு, சக்சஸ்லாம் லக்கு, அதெல்லாம் புல்ஷிட். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நீங்க உங்களோட பண்ண வேண்டியது நல்லா பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, யூ கண்டினியூ டு ஒர்க் ஹார்ட், காட் வில் கன்ஸ்பயர் டு மேக் யூ சக்சஸ்ஃபுல். ஓகே, என்ன காஸ்ட், க்ரீடு,
community, bias, politics, nothing will stop. நீங்க வந்து உங்க சைட்ல இருந்து பண்ண வேண்டியதை நல்லா பண்ணிட்டீங்கன்னா God will take care. உங்க சைட்ல பண்ணாம நீங்க வந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணாம ஸ்கில்ல பில்டப் பண்ணாம ராங் ஆட்டிடியூட்ல இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வராது. ஓகே, so like I said, unlike in the past, in current days, in salaries alone you can make crores. Stock options will further add to it. So there is a huge chance of making a great wealth in a job itself compared to the past. You don't have to do, be doing a business, okay, to earn crores. Okay, so in the career, if you want to do, you have to follow these things. Like I said, you have to learn to be a good servant before you become a boss. Skill and knowledge and attitude has to be perfect. Okay, so in my career, all my career, there are 4 things which I have consistently followed. Okay, I want you to write down and follow this. One is ownership is a must. Whatever you do, okay, run it like your own business. Okay, நீங்க வந்து இது வந்து என்னோட பிசினஸா இருந்தா நான் என்ன பண்ணுவேனோ அதே மாதிரி தான் ஒரு வேலையிலயும் இருக்கணும். ஓகே, எங்கேயாவது வேஸ்டா போகுதுன்னா அது வேஸ்ட் ஸ்டாப் பண்ணணும். யாராவது லூட் அடிச்சுட்டு போனான்னா அவனை பிடிக்கணும். ஓகே, ஸோ ஓனர்ஷிப் இஸ் மஸ்ட். அதே மாதிரி நீங்க உங்க டீமை பில்ட் பண்றப்பையும் அந்த ஓனர்ஷிப் எல்லாம் அவங்களுக்கு இருக்கான்னு பாருங்க. அவங்களுக்கு அந்த ஓனர்ஷிப் இல்லைன்னா அவங்களுக்கு டீம்ல எடுக்காது. ஓகே, ஒரு டீம்ல ஓனர்ஷிப் வந்துட்டுன்னா 90% of the problems are solved. Okay, so you should have ownership as a leader and you should form a team which has got ownership. Okay, the first thing is ownership. Okay, you can't grow up in life unless you have ownership of something which is passionate to you. Okay, second, cost versus value. உங்களுக்கு ஒரு salary நீங்க 10 lakhs அப்படின்னா நீங்க வந்து எவ்வளவு கான்ட்ரிபியூட் பண்றீங்க அப்படின்னு இருக்கணும். ஓகே, இப்போ நான் வந்து என்னோட டிரைவர் இருக்கான், அவனுக்கு வந்து நான் 20,000 rupees கொடுக்குறேன். அவன் வந்து நாளைக்கு 40,000 கேட்டான்னா நான் கொடுக்க மாட்டேன். ஏன்னா அவன் 20,000 நான் அவனுக்கு கொடுக்குறேன், அவன் எனக்கு 30,000க்கு வேல்யூ டெலிவர் பண்றான், நான் அவனுக்கு 20,000 கொடுக்குறேன். ஓகே, பட் அவன் நாளைக்கு வந்து 40,000 கேட்கறான்னா அது அவனோட வேல்யூவோட ஜாஸ்தி. Why would anybody pay? So the same thing applies to us. So we should know what is the value we deliver. இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஜாப்ல இருக்கோம், நமக்கு salary நிறைய வேணும்னா you have to scale up, you have to show more value addition. Only then you can ask for higher salaries. அது தெரியாம நீங்க இருக்கவே கூடாது. எப்படி நீங்க உங்க டிரைவருக்கு வந்து 20,000ல இருந்து 40,000 கொடுக்க மாட்டீங்களோ அதே மாதிரி உங்க பாஸ், உங்க கம்பெனி ஓனர் உங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க. அதுல வந்து தப்பே கிடையாது. ஸோ இந்த காஸ்ட் வெர்சஸ் ஈக்குவேஷனோட டைனாமிக்ஸ் வந்து நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். வாட் இஸ் தட் யூ டெலிவர் டு த கம்பெனி, வாட் இஸ் யுவர் காஸ்ட், அது நீங்க. தேர்ட் வந்து நீங்க எந்த கம்பெனில வேலை பார்த்தாலும் ஒரு டீம் ஒர்க்கா பண்ணுங்க. ஒரு ஆள் மட்டும் பண்ணவே முடியாது. ஓகே, ஸோ யூ ஃபார்ம் யுவர் டீம்ஸ் லைக் யூ, பீப்புள் ஹூ ஹேவ் ஓனர்ஷிப், பீப்புள் ஹூ ஒர்க் ஹார்ட், பீப்புள் ஹூ டூ ஸ்மார்ட் ஒர்க் அண்ட் திங்ஸ் லைக் தட். ஸோ இண்டிவிஜுவலா பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க ஃபெயிலியர் ஆயிருக்கீங்க. ஏன்னா ஸ்கேலபிலிட்டி வரவே வராது. ஒரு ஆள் நினைக்கிற மாதிரி 10 பேர் வேலை பார்க்கணும்னா அதுக்கு டீம் இருந்தால் தான் பண்ண முடியும். ஓகே, ஒரு ஆள் நினைக்கிறத வச்சுட்டு 10 பேர் வேலையை அவனால் பண்ணவே முடியாது. ஸோ ஃபார்மிங் அ டீம் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் தட்ஸ் ஹவ் யூ சக்சீட். Fourth and last important things where most of the people fail, values. Okay, values வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். வேல்யூஸ்னா ஹானஸ்டி இருக்கணும், டிரான்ஸ்பரன்சி இருக்கணும், யாரையும் சீட் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, இந்த வேல்யூஸ் உங்க டீம் மெம்பர்ஸ்க்கும் சொல்லிக் கொடுக்கணும். நீ வந்து கம்பெனி காசு எடுத்தேன்னா கையை கட் பண்ணிடுவாங்க, அது உனக்கு தெரியணும். ஓகே, உனக்கு போலீஸ் ஸ்டேஷன் கூட்டிட்டு போயிடுவாங்க அப்படின்னு தெரியும். ஓகே, வேல்யூஸ் இல்லாம நீங்க எந்த பிசினஸுமே பண்ண முடியாது. எந்த பிசினஸும் க்ரோ ஆகுது. அப்படி க்ரோ ஆயிடுச்சுன்னா கட்டாயம் ஃபெயிலியர் தான். ஓகே, ஸோ when you build a large team, what I would say is ownership is a must. Build the team which grows with ownership. Second, everybody in the team has to understand the value versus cost. Third, the teamwork has to be there because the scalability and multiplicity of work happens only in a teamwork. Fourth, values are non-compromisable. Values are compulsory. Okay, இந்த 4 இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் டைனாமிக்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஹார்ட் ஒர்க் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ
for years together, I used to work 60 to 70 hours a week. Okay, there are people who have worked more than 70 hours. There are people who work more, less than 70 hours. Okay, so hard work is the minimum thing which you can guarantee from yourself to say that yes, you're still active, you're still involved in the business. Okay, நீங்க வந்து ஹார்ட் ஒர்க்கை விட்டுறாதீங்க. ஏன்னா பாடி வந்து லேசி ஆயிடுச்சு, கொஞ்சம் சுகம் காண ஆரம்பிச்சதுன்னா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஹார்ட் ஒர்க் எபிலிட்டி கம்மியாயிடும். ஸோ இப்போ நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து நான் வந்து இன்டெலிஜென்ஸை வச்சு காம்பன்சேட் பண்ணிடுறேன்னா அதெல்லாம் புல்ஷிட். ஓகே, 60 to 70 hours of a week of work in a week is a must. ஏன்னா உங்க பொசிஷனுக்கு 3 பேர் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, எல்லாரும் சேம் லெவல்ல இருந்தாலும் நீங்க 40 hours ஒர்க் பண்றீங்கன்னா அவன் 70 hours ஒர்க் பண்றான்னா he will overtake you shortly. Okay, so நீங்க வந்து definitely you have to work for 60 to 70 hours. You should have stomach for that hard work. Okay, so I have worked 60 to 70 hours for years together, 10-15 years. Okay, because everybody works and I'm competing with those hardworking guys, and some of them are more intelligent than you. Okay, so when you are very average individual, when you are from middle class, when you want to do it on merit, when there is no cash greed, any other godfather supporting you, you have to stand up on your own merit. Okay, for which 60 to 70 hours is the basic minimum. Okay, so either it can be 5 days, 12 hours each, or 6 days, 10 hours each. Okay, so இன்னைக்கு வந்து காம்படிஷன் அவ்வளோ இருக்கு. ஓகே, உங்க சேலரி மேல நல்லா போயிட்டு இருக்கணும்னா அதுக்கு அதே சேலரிக்கு 3 பேர் கீழே உங்களுக்கு கீழே இருக்க 3 பேர் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பான். ஏன்னா நீங்களும் அப்படிதானே பார்த்துட்டு இருந்தீங்க. ஓகே, ஸோ அது தப்பே கிடையாது. ஸோ நீங்க வந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணதான் அவங்கள வந்து நீங்களும் மேனேஜ் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நான் சொல்றேன், my annual salary became my monthly salary 5 times in my career. Let me repeat, my annual salary became my monthly salary 5 times in my life, and I'm working hard for the 6th time, making it happen 6th time. Okay, so that's not easy. That comes with a lot of hard work. What is the benefit I have got? Today, I'm financially stable. My family is happy. So today, there were days, years back, when even if you work hard, you will not get something like this. But today, it is possible. Today, there's a merit in the system. There is money in the system. Companies are growing big. Ability to pay is high. Competition is encouraging things like stock option and things like that. So you have to have measure of your own prosperity. Okay, so for me, how many times my annual salary becomes my monthly salary? Okay, I want to do it for the 6th time. I'm still working hard. I'm not today working 60 to 70 hours, but I should be doing 50 to 60 hours. Okay, so learn to so there's only one core competence or competitive advantage you can have: ability to learn and unlearn things. Okay, நீங்க ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில ஒரு ஜாப் எடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த ஜாப்லயே முடிப்பீங்கன்னு நினைச்சீங்கன்னா no, that's not going to happen. World is changing very fast. Dynamics are happening. Something will go out of fashion, new things will come, and you have to learn it. So you should have the curiosity like a child, okay, to learn and unlearn things. Okay, so what has helped me over a period of time is this curiosity to learn and unlearn things. நான் இன்சூரன்ஸ்குள்ள வந்தப்போ எனக்கு இன்சூரன்ஸ்ல எனக்கு எந்த சப்ஜெக்ட்டுமே கிடையாது. நான் இங்கே ஃபார்மல் கோர்ஸ் ஒன்றுமே பண்ணது கிடையாது. பட் நானே லேர்ன் பண்ணி ஓகே, I did my work. So ability to learn and unlearn is important, for which the curiosity, what is happening, how is it happening, how to make it work, all this will help you. Okay, so there's something called smart difference between small difference between smart work and hard work. அது சொல்லுவாங்க, அதாவது காந்தி வந்து சத்தியாகிரகா இருந்தாரு, ஃபாஸ்ட்
Dundee March பண்ணாரு, இது பண்ணாரு, அது பண்ணாரு. கடைசில he became father of India. But Jinnah வந்து பாகிஸ்தான்ல, okay, he missed nothing. He had luxurious life. His cigar used to come from Cuba. His clothes used to get dry washed in Turkey. Okay, he had a royal life, but he also became father of Pakistan. So from an outcome perspective, Jinnah is always smarter than Gandhi, because he got the father of nation in Pakistan slot much easier with much less work. Okay, so I'm not saying take shortcut, but don't think that there is only one way to do the hard work. There is some smart work. In everything you do, if you do smart work, you can reduce 20% wastage. It's very difficult to say from outside what it is, but it is important that you don't do a bull's work, but do smart work. Every time when you get to a situation, you always keep thinking about Gandhi's way of working and Jinnah's way of working. Okay, so so in your career, somewhere you have to make something which is unique, very special for you. Okay, so in marketing terms, what they call USP, unique selling proposition. Okay, so years back when Rajinikanth came into Tamil movie, Kamal, a fair guy, very good dancer, a very good actor, and he was well established, and he had the sponsorship from K. Balachandar and all the directors. And this guy Rajinikanth is exactly opposite. He doesn't know Tamil, he was black, and he can't dance, and he can't even act. But he was passionate about becoming a superstar. Okay, so the only way he could beat Kamal was he took a USP of being stylish. Okay, he threw the cigarette, he developed a USP. So what is that USP you can have in your career? Okay, so for me it was always, you give the tough job to Ishwar will get it done. So you have to create a USP for yourself as you go by. Okay, don't ignore this. What are you special for is what you have to answer. Nobody will come and tell you, you take this specialty. So you have to find out among the ecosystem you live, among the ecosystem you work, what is that you should develop. Okay, so I had a lot of people failing in execution in my company. So I took execution as my USP. You give any tough job to Ishwar, he'll get it done. Okay, so don't underestimate the need to grow your own USP, because I've always wondered. You go to Tirupati temple, it's always busy. You go to a lot of temples in Chennai, Madurai, it's all empty. So if God is everywhere, why some temples are busy, some temples are idle? Because the gods also have taken their own positioning in various things. So Tirupati temple says, you want money, you have a lot of money, come to me. Okay, so he has taken a positioning on riches. And there's another god who says, anything to do with health, you come to me. Okay, so they all have created USPs for themselves. So where will you stand if you don't have a USP? Okay, so let me sum it up. Okay, I've said a lot of things. Let me still sum it up. Money is important because it's a measure of value addition to the society. 90% of the money, 90% of the world's problem will get sorted out by money. So because of which career is very, very important, because it's compared to the past, it's relatively easy to make big money in career itself today. Skill, knowledge, and attitude would determine how you grow, how fast you grow. So it's important that you develop all the three competencies: skill, knowledge, and attitude. மூணுமே வேணும். மூணுல ஏதாவது ஒண்ணு இல்லைன்னா கூட உங்களுக்கு கஷ்டம் வரும். Okay, and then it is important to be a good servant before you take a leadership. Okay, so you learn to be a servant leadership. Learn to understand this term of servant leadership. First, you become a good servant.
And then, you will automatically learn about leadership. Okay. The 4 things important in building a team. Ownership is a must. Don't have anybody in your team who does not have ownership. Let everybody understand the cost versus value equation. And teamwork is the best input for the company. So develop teamwork. And values are non-compromisable. And any non-compliance will attract huge penalty. So it is important that everybody develops a USP, which is a specialty feature. Okay. It depends on your context, it depends on your company, it depends on your ecosystem, but it's important that you develop a USP for yourself. Okay. The only core competence you can develop over a period of time is ability to learn and unlearn things. Okay. The world is changing very, very fast. So what was useful to you in the last 5 years may not be useful to you in the next 5 years. So you should be able to jump and have the curiosity to learn new things. So please keep this ability to learn as a core advantage, because that's the only thing which will survive. Okay. So they did a research, Harvard Business Review did a research on 100 companies which have survived over a period of time. Okay. So they looked at the world's top 100 20 years back, and they looked at top 20 company, top 100 now. Okay. Huge difference. Hardly 5 companies survived from the original list. And those 5 companies, the only common thing between those 5 companies was their ability to learn and unlearn things. Companies which couldn't learn failed. Companies which couldn't unlearn failed. Okay. So only 5 out of 100 companies, which was there 20 years back in the top 100, survived. Okay. So where are we? We are all small individuals. Okay. So keep this ability to learn and unlearn as a core competence. Okay. To succeed in the career, the 3 things important. Dynamics keep happening in the company. Competition is always there. Intellectual capital is important. Execution is important. Values are important. Intellectual capital is, for where you stand, what are the top 3 things to do? Okay. So in your company, for the next lot of promotion, okay, there will be 3-4 competitors for you. Do you know what to do to become number 1 in that? That's what intellectual capital is. Okay. So don't do the normal bull work, long hours without understanding this. You need to have the intellectual capital to understand what does it take. Okay. What are the 3 things you should do to be the number 1 in that list? Okay. Second, if you know what it is, then execution. Suppose it says you have to learn new things like cyber security, whatever, Python, whatever. So you have to execute. If you know it is going to open doors for you, you learn to study that and implement. And then as you grow in your career, continue to keep values as a core ethics, and don't compromise on values anywhere, anytime, for anybody. Okay. So with this, we have completed the first part. I don't want to take up for questions now. We'll take up for questions later. Okay. So we'll go to the second part. Second part is success. Sundar, are we doing fine? Yes. Carry on. It is fine. Yeah. Okay. So second part is success. So success can mean a lot of things to a lot of people. For me personally, it is being useful. Usefulness is a measure of success. Okay. For some people, it can be money. For some people, it can be impact. Okay. So years back, I read a beautiful book. Now, I want to share this experience with all of you. I'm sure 99.9% of people who listen to this will not follow this, will not implement this, but I am still motivated to tell you, because if one person follows this, he will get a beautiful impact of his
of this in his life. There's a book called A Magnificent Obsession by Somerset Maugham. Okay, it talks about a doctor who is poor. Okay, so he studies out of scholarship. So he studies out of a scholarship, and then he comes up in life. And one fine morning, when he was doing outpatient OPD treatment, okay, there walks in an old man with a white overflowing hair, and he says, "Doctor, you come and see me. I'm the undertaker. I'm in the graveyard. Come and see me at 9 o'clock. But his eyes will be very powerful, very very capturing kind of eyes. Okay, so he will go to bed at the undertaker would say, "Come and see me at 9 o'clock." Okay, he said, "Who is this guy who just walks in and commands me to do things? I don't like this attitude. I will not go." So he goes to bed at 7 o'clock. He covers himself, but he doesn't get sleep. At 8:45, he gets up and goes there. Okay, so that man says, okay, the only lesson in the Bible, okay, is love thy neighbor. Okay, you don't have to worship God. You don't have to follow religion. See if you can help as many people as possible around you. Okay, and that will take you up. Okay, he says this. Okay, you don't have to do anything greatly magnificent. Around you, there are so many people who are suffering, so many people who are in pain. See how we can help them. Okay, some with money, some without money. If you continue to do it as a practice every day in your life, see how you would go. Okay, so this guy below 30, youngish, okay, very adventurous, okay, poor background, no godfather. So he says, okay, let me follow this. Let me see what happens. Okay, because he wants to do well in his career. He wants to move up in life. Okay, so he, next day, the old lady who comes with a grandson who has got a hole in the heart. So he says, I will bear 50% of your expenses. The lady is, grateful. She cries and all this. So he keeps doing a lot of charities, a lot of help to. He wants to test this hypothesis whether this will work or not. Okay, so he keeps on doing, consciously, not out of great heart, but only to see whether it works. So after a few months, he starts doing very well in his life. Some of the complex surgeries he does become successful. He becomes popular. He becomes sought after. Okay, so slowly he moves up in life. Okay, after that he makes it as a habit to help people around, and it continues to move up in life. So 30, 40 years back, 40 years back, when my father died, somebody told me this story. Okay, I was very poor. Somebody told me the story and said, try this. Okay, so we started giving scholarship for some 10 students in a government school. Okay, in the elementary school, which means money is nothing big. Okay, but we started giving them to say that yes, we want to give. Okay, so every year, okay, I've seen improvement in my life. The last year, we did close to about 40 lakhs of scholarship like this, which touches about close to 4,000 village students. We do only for education, uniform, wealth, okay, and things like that. Okay, which goes straight to the beneficiary, which is the government school students. Okay, if you don't give, the father may not be even fund their education. Okay, so it's not a big amount, but for the person who receives, it's a big freedom because it's a ticket to freedom. Or else the father would stop her or him from going to the school. Okay, so we always underestimate from us giver perspective, but for the receiver, some of these are huge money. Okay, so because I've been doing this for so long, every time
Okay. When I come to a junction, whether I have to take a decision on turning left or turning right, I've always taken right decision because God has helped me because of my charity work. Okay. So in a highly competitive world, with no Godfather, with no caste creed, community supporting, okay, I've done really decently well. It's because of this initiative. Okay. So my only request is take it as a example. Do it for selfish interest. Okay, and see whether it works. Okay, it has worked for me. Okay, you don't have to do great things. Go to the nearest school, or sponsor the children of your maid, watchman. Okay, and poor people around you. You don't have to allot lakhs of budget. Start with 10,000. Start with 5,000 rupees. Okay, so like I said, success can be defined in any way. For me, success I have defined in my life as being useful. Initially, it was being useful to my family because we were very poor. Then it was being useful to the community. Now it has grown bigger because it's useful to society at large and poor people and things like that. Okay. So now, I want to measure, my success in my life on the impact I have had in a small village, called Kadayam. Okay, where poor parents send their children to government school, and the moment that anything they would stop the kid going say to the government school. So the education for some of these guys are very vulnerable. Okay, so in my opinion, you can measure depending on where you stand in your life. Okay, you can measure success in terms of money. Okay, for where I stand in my life, I would measure in terms of usefulness and impact. Okay, I would also suggest, okay, don't do anything that will not make you happy. Okay, because you don't do politics, don't kill somebody's career to move up in life, don't ignore your health to move up in life. Okay, don't always try to be busy to show that you are successful in life. But don't do all this, things which a lot of toxic people do. Listen to your heart. Do a real value addition. Okay, do what is nice. Okay, 60 to 70 hours of genuine hard work will take you. Don't worry about what others do. Others can lead a toxic life. They can have a heart attack. They can die. So it is not a race against anybody else. It's a race against you. Okay. So even at any age, don't stop doing the 60 to 70 hours of hard work because there's competition. The value addition comes only with hard work. Okay. So I would define success like this. So it is up to people to define in any way they want. So on the we are running out of time, so I'm moving a little fast. The third part is happiness. So there are 2-3 how do I measure my life? Okay, I measure my life on 3 things. Am I happier than last year? Am I healthier than last year? Am I wealthier than last year? 3 questions I ask myself every year. Okay, and I get 2 years, I'm leading good life. Okay, if I get 3 years, I'm God because I'm taking care of all my life perfectly. You will be surprised. You go back home and speak to people around you. When you have these questions, 90% of them will say 0 out of 3. Okay, 90% of the people will say 0 out of 3. So let me repeat 3 questions you have to ask yourself. Am I healthier than last year? Because health gives you a lot of happiness. Or lack of health will give you a lot of sadness. Am I wealthier than last year? Absence of wealth, absence of money will give you a lot of sadness.
And the third one, am I doing things which are happy? Or am I into a toxic work culture just to make money? I'm not happy, but I'm still pulling along myself. Or am I ignoring my personal happiness to do something else? Okay, so these three questions you have to ask every quarter, every 6 months, every year. Okay, at least once a year you ask, and you should get 2 yeses out of 3. Okay, I can bet, I can challenge you. You go back and ask 5 of your friends. Okay, 90% of them, at least 4 friends out of 5 friends will say 0 out of 3. They're not happy with health. They're not happy with wealth. They're not happy with happiness. Okay, so God is not going to come from heaven and change all this. Please understand this. Okay, so you have to change your life. Okay, how do you change? Okay, that's what the topic of happiness is all about. Any framework of unhappiness. Okay, there are 3 things you need to do. What is that you have to stop? What is that you have to start? What is that you have to continue? Okay. Suppose I'm only doing 90 hours of work. I'm not doing anything else in my life. What I have to stop is I have to stop this excess hard work. Okay. Then what should I continue? Maybe I'm doing 1 hour of walking. So, I should continue. And what should I start? Maybe I should start spending at least 1 hour with my family every day. Okay. So in any framework where you are not happy, where things have to improve, the 3 things you have to do, you need to understand what is that you have to stop. Okay. What is that you have to start? And third thing is, what is that you have to continue? Because you must be doing something nice already. You should not, mess up with that. Okay. So you go back and check with your friends. Most of them would have 0 out of these 3. And the framework for them to improve is these 3 things. What to stop, what to start, what to continue. Okay. So depending on where you stand, like what you do first, because the job satisfaction is a very great topic. What you like today, you may not like tomorrow. Okay, like what you do, and then do what you like. Okay, you will not get everything every time. Okay, but if my family is dependent on my income and my salary is not going to come, and family will fall off the cliff, why would I let them suffer like that? Okay, so this falling off the cliff is very big reality for a lot of people, because we have only one stream of income. We depend only on salary. The salary stops, the whole family suffers. Okay, so that is why you need to think this through. Okay, so I think we are 45 minutes over. So the main purpose of life is to be happy. If you are not happy, you need to find a way to make yourself happy, and I have given the framework. Okay, so have a balanced life. It is easy to say, but given the pressures in the current corporate life, where a lot of things are toxic, where everything is moving at a fast pace, but you have to find a way. You have to find a way. So with this, I'll stop. So maybe we can take some questions for next 15-20 minutes. Sundar? Yes. Topic relevant. So I have a question. I just start from myself. Then people can put it in the chat or unmute yourself and ask. என்னோட கொஸ்டின் என்னன்னாக்கா, நீங்க வந்து ஒரு கிரவுண்ட் லெவல் IIM மாதிரி ஒரு பெரிய ப்ரெஸ்டீஜியஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல படிச்சிட்டீங்க. அப்புறம் ஒரு பெரிய கம்பெனியா ஃபவுண்டிங் மெம்பர், கிட்டத்தட்ட அந்த கம்பெனியை வந்து வளர்த்தெடுத்தது. ஏன்னா நாங்க கண் முன்னால பார்த்தோம் அந்த ப்ராசஸ் growth. இப்போ வந்து ஒன் ஆஃப் த லிஸ்டட் கம்பெனிஸ்ல வந்துருச்சு அந்த ICICI Lombardங்கிற கம்பெனி. எல்லா கம்பெனிஸுமே கிட்டத்தட்ட. ஸோ அப்போ வந்து நீங்க வந்து டீம் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு நீங்க சொல்றீங்க, நீங்க வந்து இது மாதிரி ஓனர்ஷிப் இருக்கிற இதை பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்றீங்க. ஸோ இப்போ பாட்டம் லெவல்ல இருக்கிற ஒருத்தர்
உங்க லெவலுக்கு வந்த ஸ்டோரிஸ், நீங்க வந்து உங்களால மென்டர்ஷிப் வந்து வந்தவங்க, இல்ல நீங்க வந்து அந்த டீம்ல வந்து அந்த growth வந்து லீடர்ஷிப் வந்து எப்படி அதை வந்து நர்ச்சர் பண்ணணும்? ஏன்னா நான் கார்ப்பரேட்ல பார்க்கும்போது நீங்க சொல்றீங்க காம்படிஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு. அப்போ இது வந்து ஒருத்தருக்கு மேல ஒருத்தர் ஏறி கீழே இழுக்கிற மாதிரி இருக்காதா? டீம் பில்டிங்கிறது சும்மா பேச்சாளர், ஏன்னா உங்க டீம்லாம் நல்லா பில்ட் ஆனதை நான் பார்த்துருக்கிறேன். யதா ராஜா ததா பிரஜாங்கிற மாதிரி சூப்பரா இருந்தது. அது சில இடங்கள்ல பார்க்கும்போது அது எப்படி கார்ப்பரேட் வந்து ஒரு ஒண்ணு, இல்ல என்னோட இல்ல அது கொஸ்டின் கரெக்டா சொல்றேன்னா? இல்ல அது வந்து லீடர்ஷிப்பை பொறுத்து. ஓகே, you build a good team, the company benefits out of it. Okay, you are an insecure leader, you will not build a good team. Tomorrow the leader goes, the whole team collapses. Okay, if a leader is stable, strong, he will build a team and the team will serve the company years after he has left the slot. Okay, so you always have to do what is good for the company. Okay, மிச்சவங்க பண்ணலாங்கிறதுக்காக இந்த கம்பெனிக்கு எது நல்லதோ அது பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். ஓகே, கம்பெனிக்கு எது நல்லதோ அதை நீங்க பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். மிச்சவங்க பண்ணல, சில பேர் பண்ணலாங்கிறதுக்காக நீங்க பண்ணாம இருக்கக்கூடாது. ஸோ team building is good for the company because it gets the best out of all individuals and the effectiveness of everybody is at the maximum slot. So then you have to contribute to it. So other over company or leadership or perspective, people who do it well succeed, people who don't do it well fail. அப்போ அந்த கார்ப்பரேட் பாலிடிக்ஸ்ங்கிற விஷயம் வந்து நமக்கு டீம் பில்டிங்க்கு வந்து அஃபெக்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? இப்போ நீங்க வந்து growth கம்பெனி ஓவரால் growth பாக்குறீங்க. இல்ல கம்பெனி, எல்லா கம்பெனிலையும் நீ பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் வந்து எல்லாம் பாசிட்டிவா சொல்லுவாங்க. சில பேர் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க, ராங்கா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ அது வந்து அந்த மேனேஜ்மெண்ட் சில பேர் இக்னோர் பண்ணுவாங்க, சில பேர் இக்னோர் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ அது வந்து ராங் ப்ராக்டிசஸ் இருந்ததுன்னா அதை இக்னோர் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அது வந்து டாப் மேனேஜ்மெண்ட் பொறுத்து, அது எங்கேயாவது வந்து நாளைக்கு இடிச்சுட்டு நிற்கும். ஸோ இட்ஸ் அ காஸ்ட் யூ ஹேவ் டு பே. எப்படி நீங்க வந்து ஒண்ணு சரியா பண்ணலையே, அது நாளைக்கு வந்து எங்கேயாவது இடிச்சுட்டு நிற்குமோ அதே மாதிரி தான் இது வந்து இடிச்சுட்டு நிற்கும். Okay. So they will pay the cost. You build it well, it runs forever. So anyone wants to ask question? Yes. It is open, guys. Yeah. Unmute and ask our chat bot la podunga. Welcome Rajeshna, please. Yeah. Hello Ishwar, I joined a little late, so apologies. So just wanted to ask you whether any life changing or very big conflicts you have handled in your stellar career, which you can share for the benefit of every one of us to learn. Yeah. Some defining moment. Okay, so Rajesh was a director in Accenture, ex-director. Okay. So Rajesh, I was heading motor insurance in ICICI Lombard for 5 years. Then one fine morning they changed me to be head of technology. Okay, so I'm a cost accountant plus BA English literature plus IIM Bangalore. I had no clue about technology and they made me head of technology. The logic was they wanted a business guy to head technology. Okay, so I never understood the logic behind such move. I thought they're doing this to screw my career and screw me, which was wrong thinking. Okay, but I took it positively. So I learned technology those next 4 years. Okay, my ability to learn technology helped me. Okay, so all these IIT guys, all the team members used to come for the meeting. I used to tell them only one thing: speak to me in English. Don't use technology terms. If I don't understand, it is your mistake. Okay, what that did was the technology guys started thinking in terms of business, started thinking in terms of customers. Okay, normally they used to think in terms of technology jargon, this platform, that platform. It's not helping the business, it's not helping the customer. What is the use of all this here? Okay, so that is the change I wanted to drive. I wanted to think in terms of, I wanted them to think in terms of customer and business and not technology. Okay, that happened over a period of 4 years. I was head of technology
in ICICI Lombard for 4 years, and those 4 years were splendid. We did a lot of good work. I also learned the power of technology in close quarters. Okay, and we did very well as a team, and 99% credit goes to the team because they were all brilliant people, and I was the only guy who didn't know technology. But because of that, that paradigm shift of making the team think in terms of business and technology, business and customer and not technology, change the paradigm for that company and for the team. Rajesh, have I answered your question? Hello. Yeah. Hope his server was Yeah, unstable. Ishwar, just Yeah. out of 20. Yeah. Sorry. He's having some network Sorry. issues. It seems. Go ahead, Ishwar. I can very well relate to your question. Hope you No, no. listen. Have I answered your question, Rajesh? Oh, Ishwar. Yeah. Okay. Have I answered your question, Rajesh? Yes, you have answered. What you have done is something like what they did for IBM when it was going for they got a guy from outside, out of 28 top heads to run it, and then he refused. But then the person who wanted him back again. Yes. I don't know. Okay. Because of some technical network issues, we are not hearing him properly. So, any other? இப்போ இவங்க சொன்னாங்க இல்லையா இவ்வளவு பேரை படிக்க வச்சிருக்கேன்ட்டு அவங்க ஸ்காலர்ஷிப்ல நான் வந்து பெருமையா சொல்லிக்குவேன் நானும் அதுல ஒத்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோட தம்பியும் அதுல ஒத்தேன் ஆறுமுகம் அதுல ஒத்தாங்க ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சு கனெக்ட் பண்ணவங்கல ஏன்னா அது எப்படின்னாக்கா அது வந்து இவங்க யார்கிட்ட கொடுத்தாங்கன்னாக்கா ஒரு சார்கிட்ட கொடுத்தாங்க அந்த சார் எப்படின்னா புக்குக்கு வந்து நீ நல்ல புக்கா இருந்ததுன்னா புது புக்கு வாங்காத அதாவது இவங்க கொடுக்குற காசை வந்து எப்படி அவங்க வந்து கரெக்டா இது பண்ணாங்கன்னாக்கா ஸோ ஒருத்தங்களுக்கு போகுதுன்னாக்கா எனக்கு போன வருஷம் யூஸ் பண்ணவங்களோட புக்கு கிளியாம இருந்தா எனக்கு அப்படியே வந்துடும் அதுல என்ன அட்வான்டேஜ்னா அதுல வந்து அவங்க மார்க் பண்ணி படிச்சிருப்பாங்க ஸோ எனக்கு அந்த புக்கை படிக்கும் போதெல்லாம் அவ்வளோ ஈஸியா இருக்கும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்தது ஸோ என்னோட இதுல நான் 10th இங்கிலீஷ்ல அந்த ஸ்கூல் ஃபர்ஸ்ட் வந்தேன் அதுக்கெல்லாமும் இந்த அண்ணன் பின்னால இருந்திருக்காங்க எனக்கு தெரியாது ஆக்சுவலி அப்புறம் என்னோட ஃப்ரெண்டு இப்போ ஜெயபால்னு சொல்லி ஜாயின் பண்ணியிருக்காரு லொம்பார்ட்ல நான் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் ஹீ ஜாயின்டு இன் அவர் டீம் நவ் ஹீ இஸ் ஹெல்பிங் அவரு எவ்வளோ பேருக்கு வேலை வாங்கி கொடுத்துருக்காருனாக்கா லிட்ரலி ஃபாலோயிங் யுவர் வே knowingly or unknowingly same way he is following everywhere he goes he made a print so அந்த மாதிரி இருந்துட்டு இருந்தது so you have said enough now you should not talk about that anymore okay yeah so anybody next, else? anyone any questions? Thank you Manohar very informative webinar 1 minute I just read Manohar's very informative webinar. Congratulations, Ishwar. But your reference to Jinnah and Gandhi was startling because you cannot compare persons from result perspective. As you yourself pointed out later, Jinnah's methods to success was toxic, Gandhi's was not. You can please comment. TSB Manohar, Bengaluru. No, Manohar, I'm only saying you have to look at things from a different perspective. Okay? You always have to look at the outcome. Okay, we all love looking at the input. Okay, we always have to be focused on the results. Okay, when somebody is focused on the result and somebody is able to do what 1/10 of the effort, it's a smart thing, yeah. Okay, so I'm not saying Jinnah is a great noble person compared to Gandhi. I'm not saying all this. In that particular act. Okay, in that particular act, I'm only saying Jinnah has been smart. So is there anything to learn from him? The answer is yes. Okay, I'm not saying there's nothing to learn from Gandhi. But I'm only saying there is one thing to learn from Jinnah and that's doing smart work. Hope I have clarified my stand very clearly. Rajesh has put it in chat. உங்களை நீங்க அந்த கொஸ்டின் நீங்க ஆன்சர் பண்ணீங்களான்னு கேட்டதுக்கு
Ishwar answered it brilliantly, and it's like how IBM hired an outside non-tech CEO, but he turned it around. Saravanan, thank you for the enlightening thoughts. Question is how to overcome fear of failure while taking senior role. Thank you. Very good question. இந்த ஃபியர் இருக்குல்லங்க, அது வந்து நம்ம ஊர்ல வந்து எல்லாம் வந்து ராங்கா ஹேண்டில் பண்றோம். ஓகே, யூ ஹேவ் டு யூஸ் ஃபியர் அஸ் அ ஃப்ரெண்ட். ஓகே, நம்ம ஊர்ல வந்து பயம் வந்தாலே பயம் வந்து ரொம்ப தப்புன்னு நினைக்கிறாங்க. பயம் வந்து ரொம்ப நல்லது. பயம் வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டா ட்ரீட் பண்ணிக்கணும். இப்ப நீங்க நைட்டு 10 மணிக்கு 12 மணிக்கு ரோட்ல போயிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா, யாருமே இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்குள்ள மனசுல பயம் வரணும். அந்த பயம் வந்து should make you take precaution. Okay, that is using fear as a friend. Okay, I've seen lot of times in my life. Okay, the fear makes me do more hard work. You know, fear makes me put in an extra 20% effort. So நீங்க fear வந்த உடனே உங்களுக்கே தெரியணும், maybe you have to do something better. So நீங்க over a period of time உங்களுக்கு அந்த intuition வந்துரும். Okay, fear is not bad. நம்மளோட அப்ரிங்கிங்ல வந்து எல்லாரும் பயப்படாத சொல்லி வளர்ப்பாங்க. ரொம்ப தப்பு. பயப்படு, ஆனா அது ஃப்ரெண்டா வச்சுக்கோ. ஓகே, அதான் டிஃபரன்ஸ். யூஸ் ஃபியர் as a friend always. Okay, the way our parents teach us, the way our community teaches, shut the fear out, which is wrong. Use fear as a friend. Okay, so when you get fear, you start doing more. You start doing 20% more hard work. Let's see how you won't fail. So fear வந்து should be a enthusiasm to do 20% more and not weaken you 20% less. Okay, நம்ம fear வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க, ஐயோ நம்மளால ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு உட்காந்து அந்த டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணி அதை 20% கம்மியாயிடும். இதே ஃபியர் வந்த உடனே சரி நம்ம வந்து நமக்கு ஃப்ரெண்டு வந்து நமக்கு வார்னிங் கொடுக்குறான், நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும்னு பண்ணிட்டு எக்ஸ்ட்ரா 20% பண்ணீங்கன்னா யூ வில் சக்சீட். ஃபியர் வந்து ரொம்ப நல்லது. அதை வந்து நீங்க தப்புன்னு நினைச்சீங்கன்னா you cannot do well in your life. If anybody says I don't fear anything, bullshit. ஓகே, எல்லாரோட கையும் பாருங்க, கை ரேகை அப்படி மடங்கி இருக்கும். ஏன்னா கை பயத்துல அப்படி உள்ள வச்சுட்டு இருக்கனால அந்த ரேகை வருது. ஃபியர் தப்பே கிடையாது. அந்த ஃபியர் வந்து ரொம்ப டாமினண்டா உங்க லைஃபை கண்ட்ரோல் பண்ற அளவுக்கு வச்சிடாது. ஓகே, ஃபியரை ஃப்ரெண்டா வச்சுக்கோங்க. உங்க சில்ட்ரனுக்கு சொல்லிக் கொடுங்க, ஃபியரை ஃப்ரெண்டா வச்சுக்கோன்னு சொல்லி கொடுங்க. பயப்படாதுன்னு சொல்லியே கொடுக்காது. ஓகே, நம்மளோட அப்ரிங்கிங்ல ஒன் ஆஃப் தி பிகெஸ்ட் மிஸ்டேக் இது. பயப்படாத சொல்லுவாங்க, அது தப்பு. பயப்பட, ஆனா நீ உன்னை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோ. ஓகே, this is a huge difference between what is being done normally and what I am saying. Okay, don't let the fear cripple you. Let the fear motivate you to do 20% more, 20% better. Thank you, sir. Fear as a friend to do is a better new dimension. Thanks again. So now Jayapal, you can join. Ninga vandapo I just interrupted. Please, if you are. Yeah. Thank you, Sundar. Thank you, sir. I think there is some networking issue in my native. I was in native that near that Ravanasampuram. That's why I'm not able to join that on time. I will visit around 2 kilometers after that Allah could see, then I'll join that call. First, thank you, sir, because I'm also in that insurance industry. First, my career started with ICICI Lombard only. That time I heard your name because Sundar told. Sundar வந்து நிறைய விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க உங்களை பத்தி. நான் மீட் பண்ணது கிடையாது, உங்ககிட்ட பேசினது கிடையாது. ஏன்னா நான் மூவ் பண்ணது வந்து டாடா ஏஜி. அங்கே நீங்க வந்துட்டு அப்போ என்னோட பாசஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க உங்களோட நேட்டிவ் உங்க ஊருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது எனக்கு அது பயங்கர பெருமையா இருக்கும். ஏன்னா
நம்ம ஊர் அப்படின்னு சொல்லும்போது, ஏன்னா நான் பேசிக்கா வந்து சை டைப் சார், பேசவே மாட்டேன், ரொம்ப சை டைப் காலேஜ் முடிக்க வரைக்கும். நான் எப்போ லம்பார்ல சேர்ந்து சுந்தர் கூட இதானதுக்கு அப்புறம் அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார், சார் எப்படி வந்தாங்க, எப்படி இப்போ என்ன பொசிஷன்ல இருக்காங்க அப்படிங்கும்போது அதை பேஸ் பண்ணி தான் நான் இப்போதைக்கு கொஞ்சம் பேச ஆரம்பிச்சிருக்கேன். என்கிட்ட உள்ள ஒரே ஒரு டவுட் தான் சார். என்னன்னா நீங்க சொன்னீங்கல்ல சார், சக்சஸ் ஹாப்பினஸ்ங்கிறது நம்ம உருவாக்கிடணும் அப்படிங்கிறது. இப்போ இந்த இன்சூரன்ஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா, நான் இப்போ கம்பெனியில் ஆல்மோஸ்ட் 9 இயர்ஸ் இருக்கேன். ஹார்ட் ஒர்க் தான். என்னால் எவ்வளோ மேக்ஸிமம் முடியுமோ அதை பண்ணுவேன். ஆனால் எனக்கு ஒரு ப்ரொமோஷன் வரும்போது நான் என் பாஸுக்கிட்ட கேட்கும்போது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இல்லை இன்னும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கும்போது, என்ன என் கூட இன்னொருத்தருக்கு ப்ரொமோஷன் கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க ஏதோ என்னை விட பெட்டராக பண்ணலை அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் ஆகும். சம் பாலிடிக்ஸ் இருக்க மாதிரி ஃபீல் ஆகும். இதெல்லாம் ஓவர் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சார். இல்லை வேற கம்பெனிக்கு போகணுமா, இல்லை நான் இன்னும் பெட்டராக ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் இது பண்ணணுமா அப்படிங்கிறது என்னோட கொஸ்டின் சார். இல்ல இல்ல ஜெயபால் வந்து சாரி நான் இல்ல ஒரே இல்ல நிமிஷம். ஜெயபால் இல்ல வந்து பாட்டம் லெவல் ஆரம்பிச்சிருச்சு. நவ் ஹி இஸ் ஹெட்டிங் இஃப்கோ டோக்கியோல ரீஜனல் ஹெட்டா இருக்கிறார். இல்ல நான் சொல்லிடுறேன். ஜெயபால், அதாவது Yes, நம்ம சக்சீட் ஆகலன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகே ஓகே, இட்ஸ் வெரி ஈஸி டு சே எவ்ரிபடி எல்ஸ் இஸ் ராங். ஓகே ஓகே சார். உங்க மேல என்ன தப்பு இருக்குன்னு பாருங்க ஃபர்ஸ்ட். ஓகே சார். ஓகே So most of the companies have become rational. Okay, business வந்து பிரீமியம் வந்ததுன்னா போதும். ஓகே, ஸோ வந்து உங்க கம்பெனி வந்து சக்சஸ் மெட்ரிக் என்னன்னு வச்சிருக்காங்கன்னு பாருங்க ஃபர்ஸ்ட். ஓகே ஓகே அதை மீட் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட். ஓகே ஓகே, டாப் லைன் மீட் பண்றீங்களா, பாட்டம் லைன் லாஸ் ரேஷியோ மீட் பண்றீங்களா பாருங்க. ஓகே, அதுக்கப்புறம் மிச்சம் வேற ஸ்கில் அண்ட் நாலேஜ் என்ன இருக்குன்னு பாருங்க. உங்களால இங்கிலீஷ் பேச முடியல, ஹிந்தி பேச முடியல, ஒரு பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் பண்ண முடியல அப்படின்னா அதெல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்க. ஓகே ஓகே ஓகே, எல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த கம்பெனி உங்களை அப்படிதான் ட்ரீட் பண்ணதுன்னா விட்டுட்டு வெளியில போய் 32 கம்பெனி இருக்கு, 32 கம்பெனில ஏதாவது ஒரு கம்பெனி எடுத்துக்கோங்க. ஓகே ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வந்து உங்ககிட்ட என்ன ஷார்டேஜ்னு பாருங்க. ஓகே ஓகே, அப்படிதான் எல்லாரும் அப்படிதான் க்ரோ பண்றோம். அதாவது என்னோட லைஃப்ல என்னோட எனிமீஸ் ஹவ் டாட் மீ மோர் திங்ஸ் தென் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, இவன் வந்து என்னை ஸ்க்ரூ பண்ணுவான், இவன் வந்து என்னை ஏதாவது எக்ஸ்கியூஸ் சொல்லிட்டு என்னை கீழே தள்ளி விட்டுருவான் அப்படின்னு நான் அந்த எக்ஸ்கியூஸ் இல்லாம பாத்துக்குவேன். சரியா? சோ நீங்க வந்து அந்த சக்சஸ் மெட்ரிக் என்னன்னு நீங்க வந்து லாஸ்ட் மினிட்ல போய் கேட்காதீங்க. ஏப்ரல் 1 அவன் உட்காந்துருக்கேன், எனக்கு நெக்ஸ்ட் இயர் ப்ரமோஷன் வேணும், என்ன பண்ணா நீ கொடுப்பன்னு இப்பவே கேட்டு. ஓகே, 1 2 3 4 கொடுக்குறாங்க. அது நீங்க மெஷர் பண்ணிட்டு எவ்ரி குவார்டர் அவங்க கூட உட்காந்து நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன், இது பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லியிருக்கேன். 4 குவார்டர்ஸ்க்கு அப்புறம் கொடுக்கலன்னா போடாம இல்லைன்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டு போயிருங்க. ஏன்னா அன்ஃபேர் பிளேஸ்ல இருக்கவே இருக்காதுங்க. ஓகே, இஃப் திங்ஸ் ஆர் பேட், திங்ஸ் ஆர் டாக்ஸிக், okay, just get up and walk away. Don't ever accept unfairness. Okay, world is a large place, you will find some other place to do well. Okay, நீங்க வந்து unfairness accept பண்ணிட்டு அதே இடத்துல உட்கார்ந்தீங்கன்னா நீங்க slave ஆயிருவீங்க. slave ஆயிராது. You want to do well, get up and move on. Okay, walk away. Okay, but you have to have a chat with, so நான் சொன்ன the enemy teaches you the best. Go and have a chat with them. Tell them what does it take to get my promotion March 2025. Okay, put your heart and soul and improve. நீங்க எல்லாம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இல்ல ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்கியூஸ் பண்ணிட்டு லாஸ்ட் இயர் பட்ஜெட்ல இல்ல ஏதாவது சொல்லிட்டு கொடுக்க மாட்டானே போடான்னு சொல்லிட்டு எழுதிட்டு போயிருங்க. Okay, God always gives you choices. We only fear not to take it. World is a large place. The moment you start looking for options, it will come. But you have to be ready for it. If you are not good for the company, how do you know you will be good for the world? புரியுதா உங்களுக்கு? நீங்க உங்களை பண்ணிக்கோங்க. So it is easy to say உங்க பாஸ் பாலிடிக்ஸ் பண்றான், பாஸ் யூஸ்லெஸ், கம்பெனி யூஸ்லெஸ், எல்லாரும் அப்படிதான் பண்ணுவாங்க. அப்படி பண்ணீங்கன்னா the moment நீங்க வந்து மிச்சவங்களை எதுக்காவது பிளேம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா உங்களோட growth ஸ்டாப் ஆயிட்டுன்னு அர்த்தம்.
புரியுதா? Okay. நீங்க வந்து then you take a position that I am good and everybody else is bad. That's a wrong position to be in. Okay. ஓகே, ரேஷனலா யாரையா கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு ஃபீட்பேக் வாங்கிட்டு உங்க எனிமி பாஸ்டே போய் உட்காந்து என்னென்ன பண்ணணும்னு எழுதி வாங்கிட்டு ஒவ்வொரு குவார்டரும் உட்காந்து போய் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் காமிங்க. 12 months 1 yearல வந்து பண்ணலாம் போடான்னு சொல்லி விட்டுட்டு போயிருங்க. somebody else will take you. Okay. See, நீங்க வந்து உங்களோட வேல்யூவை வந்து கிரியேட் பண்ணணும். கேட்பாங்க, அதாவது இந்த கம்பெனி உங்களை ரிசீவ் பண்ணலன்னா வெளியில அங்க எப்படி மார்க்கெட் வந்துடும். ஓகே, வெளியில இருந்து உங்களை எடுப்பான்னு தெரிஞ்சதுன்னா இந்த கம்பெனிலையும் ரிட்டைன் பண்ணிக்குவாங்க. புரிஞ்சுதா நான் சொன்னது? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So you have to understand, you keep increasing your value. If this company doesn't pay, somebody else will pay. The moment somebody else will pay, these guys will, match up the terms. So நீங்க உங்க மைண்ட் போட்டு அன்னசரியா கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டே இருக்காது. உங்களோட வேல்யூவை எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்றது பாருங்க. இப்போ நீங்க ஒரு 1 crore பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா how can you do 2 crore business? Suppose you do 3 crore business, you cannot say no to your promotion. Find a way to do 3 crore business, 3 crore premium. Yes, sir. Thank you. Thank you so much, sir. அதான் ஈஸியஸ்ட் திங் வந்து மிச்சவங்களை பிளேம் பண்றது. ஓகே, யாராவது மிச்சவங்களை பிளேம் பண்றாங்கன்னா நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க, அவனோட லேர்னிங் ஸ்டாப் ஆயிட்டு அவனோட growth ஸ்டாப் ஆயிட்டு. Okay. Okay. Any other questions, guys? You can ask. அவங்க வந்து வேரியஸ் லைஃப் சிச்சுவேஷன்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காங்க. தென் கம்பெனிஸ் உள்ள டாப் மேனேஜ்மெண்ட் பொசிஷன்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காங்க. பிஸ்னஸ் க்ரோத், சேல்ஸுக்கு, ப்ராடக்ட்ஸுக்கு, விச் எவர் யூ கேன் மேக் பெஸ்ட் யூஸ் ஆஃப் திஸ் டைம். ஸோ வி கேன் டேக் another 15 minutes to 20 minutes more. So I would like people to make the best use of this time. இப்போ இன்சூரன்ஸ்ல இருந்து நம்ம இந்த கொஸ்டின்னா, இப்போ ஐடி பீப்புள் நம்ம இந்த காலில் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்காங்க. ஸோ இன்சூரன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் ஐடி பீப்புளுக்கான ஜாப் எவ்வளோ இருக்கு? நீங்கள் உங்களோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஸ் ஐடி ஹெட்டாக நீங்கள் இருந்திருக்கீங்க. நவ் யூ ஃபவுண்டட் யுவர் ஓன் ஃபர்ம். ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? So what has happened over a period of time is technology has become easy. SaaS-based platforms நிறைய வர ஆரம்பிச்சிட்டு. Earlier technology was difficult, very difficult to configure. Okay, now a lot of solutions are there, a lot of companies are there. So it is not as complex as it was earlier. Okay, but in terms of job opportunities, for you guys, nothing has come down. Because earlier people were doing, hardcore coding and things like that. Now, SaaS-based platforms on the area on the so, the jobs, you technology people can have in insurance is huge. There are enough people doing the work. So I don't think there's any shortage of job for technology people in insurance. If you do it in insurance, it is easy to get projects abroad because a lot of insurance companies abroad are in primitive stages of technology architecture. Still huge amount of IT work comes from insurance companies. So I think the future is always bright for technology people in insurance and banking. ஸோ டொமைன் நாலேஜ் எந்த அளவுக்கு முக்கியம்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? ஏன்னா இன்சூரன்ஸ் தெரிஞ்சு டெக்னாலஜியும் தெரிஞ்சா அவங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்கோப் இருக்குன்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் பர்சனலி. ஏன்னா நீங்கள் சின்னதாக ஒரு அப்ளிகேஷன் கொடுத்தா கூட ஒரு ஏஜென்ட் லெவலில் இருந்தாலும் உங்களோட லீட்ஸை வந்து நீங்கள் சேனலைஸ் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு இது பண்ண முடியுங்கிற லெவலில் இருக்குது. ஸோ டொமைன் நாலேஜ் எந்தெந்த டொமைன்லலாம் நம்ம வந்து நாலேஜை வளர்த்துக்கிட்டா நமக்கு வந்து பெட்டரா இருக்கும்? ஏன்னா இப்போ ஒரு 40 வயசு ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது, ஐயோ இவ்வளவு படிக்காம விட்டுட்டோமே அப்படின்ட்டு. ஸோ இப்போ யங்ஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க, அஃப்கோர்ஸ் அவங்க காலேஜ் லைஃப்லாம் முடிஞ்சிடுச்சு. பட் ஆஸ் அன் அவுட் சைடர் அவங்களுக்கு இப்போ கரியர்ல க்ரோத் ஆகணும்னாக்கா எந்தெந்த டொமைன் நாலேஜ் வந்து விச் இஸ் க்ரோயிங், விச் இஸ் எவர் கிரீன்,
இல்ல அப்படி போவே போகாது. You speak to your customer. Okay, find out what is his problem. Okay, find out what does it take to solve his problems. Okay, so இப்போ ஒரு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ஒரு கஸ்டமர்கிட்ட போனீங்கன்னா அவன் சொல்லுவான் எனக்கு வந்து flexibility and configurability is one of my key pain points அப்படின்னு. Okay, configurability is a pain point for them. Then what is the solution to it? Is what you have to figure out. Is SaaS-based platform a solution? Okay, and the money. So you start from your customer. Okay, don't start from books. Okay, you start from your customer. Look at other examples in other industries. Banking la SaaS-based la enna panniranga apdi par. Okay, so theoretically pannave pannada. You go and meet the customer. You go and meet your customer. Okay, if you are not serving the customer, if you are not serving the people who are serving the customer, then you are wasting your time. உங்களோட technical knowledge start பண்ணீங்கன்னா you will definitely fail. You have to start from the customer or the guy who is serving the customer, and then go back to architecture and things. The learning will there's an old saying, learning will come from outside. All that is staying within the office is overhead. So it's your choice whether you are an overhead or a revenue which is coming from outside. So you always have to go meet your customer, talk to him, ask him the right questions. He may not know what it is. You have to ask him questions. But that is not his problem. That is your problem. Any more questions? Thank you. சார் வணக்கம் சார். சார் என் பேர் மோகன், நான் யூகேலேருந்து பேசுகிறேன். ஸோ என்னோட கொஷின் வந்து நம்ம ஒரு மேனேஜருக்கு கீழே ஒர்க் பண்ணுறதுக்காக நம்ம மேனேஜருக்காக ஒர்க் பண்ணுறோமா இல்லை ஒரு கம்பெனிக்காக ஒர்க் பண்ணுறோமா? சப்போஸ் கம்பெனி நல்லா இருக்கு, மேனேஜர் ரொம்ப டார்ச்சராக இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம மேனேஜருக்காக அந்த ஒர்க் பண்ணுறோமா, அந்த கம்பெனியில் இருக்கணுமா? இல்லை அந்த கம்பெனி நல்லா இருக்கு ஆனால் மேனேஜர் சரியில்லை, இருந்தாலும் நம்ம அதுக்காக நம்ம பரவாயில்ல இங்கே இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி இருக்கணுமா? எனக்கு அது ஒரு கன்ஃபியூஷனாக இருக்கு. அதை மட்டும் கொஞ்சம் கிளாரிட்டி கொடுக்க முடியுமா? தேங்க்யூ சார். நீங்கள் எப்போவுமே கம்பெனிக்கு தாங்க ஒர்க் பண்ணணும். ஓகே, எப்போவுமே கம்பெனிக்கு தான் ஒர்க் பண்ணணும். ஓகே, செகண்ட் வந்து 99% of the people leave only because of bosses. Okay, if your boss is very bad, you have to find a way to sort that out, sort that problem out. Okay, some people have such ill luck that throughout their career they were only bad bosses. Okay, I am one of such unlucky guy. I have had mostly bad bosses. Okay, so there are ways to sort out bad boss. Maybe don't get into straight fight with them. Maybe get friendly with your with boss of your bad boss. Okay, and then you ensure that the bad boss knows that you are very friendly to his boss. Okay, he will not unnecessarily. Fundamentally, continue to do your work well. Okay, US-la நீங்க போய் பாக்குறீங்கன்னா பயங்கர racism உண்டு. But if there's an Indian who does 30% better than an American, that Indian goes up in life. Okay, so can you be 30% better than anybody else? That's it. Then you don't have to do all this tamasha. You do 30% better than the best guy in your team. Your bad boss, whether he likes you or not, cannot throw you out. Okay, and in the meantime, you build up a fence around him by building up a good relation with the super boss. Okay, by looking out, by taking other things. You should always do the work for the company. Thank you. Thank you. Dinesh ஒரு ரெண்டு क्वेश्चन கேட்டிருக்காரு. Hi sir, how can I demonstrate leadership even if I am not in management role? As a senior role, I am taking few initiatives like handling and guiding juniors. ரெண்டாவது क्वेश्चन வந்து result oriented versus process oriented person. Which one is good from employee side as well as from business owner's perspective? Please share your thoughts.
லைஃப்ல வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் திங். When you have a question whether it is and or are, okay, it is always and. So நீங்க ரிசல்ட் ஓரியன்டட் ஆர் ப்ராசஸ் ஓரியன்டட்னு கேட்டீங்கன்னா கம்பெனி வில் ஆல்வேஸ் சே ரிசல்ட் ஓரியன்டட் அண்ட் ப்ராசஸ். ஓகே, ஸோ லைஃப்ல எந்த கொஸ்டின் வேணா நீங்க எடுத்துக்கோங்க, அண்ட் ஆர் அப்படின்னு கொஸ்டின் வந்ததுன்னா யூ ஆல்வேஸ் ஹேவ் டு சூஸ் அண்ட், because that's what is good for you. Okay, the moment you take R, it's a shortcut. You are buying time. So don't ever fall into that trap. It is always and, capital letters, A, N, D. Have I answered your question? First question, how can I demonstrate leadership even if I am not in a management role? As a senior role, I am taking new initiatives like handling and guiding juniors. So it's a very difficult question. One is maybe you form a good team. Maybe you run the team well. That's a leadership thing. Okay, you ensure that attrition rate in your team is the lowest. That's a leadership thing. Okay, you keep your employee satisfaction so high in your team. That's a leadership thing. Okay, so I think it will be seen. So some people are the leadership gets seen. நீங்க வந்து இதுக்குன்னு பிளான் பண்ணி போக வேண்டாம். Sometimes the way you live, the way you talk, the way you work will show that you are a leader or not. If you are not a leader, you try to be a leader, then it's a lot of hard work. எனக்கு இன்னொரு கேள்வி இருக்கு. கார்ப்பரேட்ல வந்து ஜென்ரலா என்ன பண்றாங்கன்னா, நீ வேலை பண்ணா மட்டும் போறாது, நீ என்ன பண்ணங்கிறத காட்டணும், அப்பதான் வந்து நீ வந்து கரியர்ல மேல வர முடியும். எனக்கு என்ன நினைப்பேன்னா, நான் வேலை பண்றதே என்னை காட்டிக்காதா, அத என்னோட பாஸோ இல்ல சீனியர் மேனேஜ்மெண்ட்டோ அதை எவாலுவேட் பண்ண தெரியாம இருக்கவங்ககிட்ட நமக்கு என்ன, நான் அது ஒரு வேலையா நான் நினைச்சேன் ஆக்சுவலா. ஆனா அப்புறம் தான் நினைச்சேன், இல்ல இது காட்டுறது இல்ல, நம்ம வந்து ஷேர் பண்ணதான் அது வந்து அவங்களுக்கு தெரியும், நம்ம வி ஷுட் ஷேர் அப்படிங்கறது எனக்கு புரிஞ்சுது. சோ உங்க பெர்ஸ்பெக்டிவ் என்ன? இல்ல அதான் நான் சொன்னேன். வேலை பண்ணணும், வேலை பண்ணிட்டு காட்டு. ஓகே, சும்மா காட்டக்கூடாது. So it is not a question of and or are. It is always and. Okay, It's always and. Okay, it is always and. Okay, என்ன காம்படிஷன் ஜாஸ்தி அந்த லெவல்ல. பாஸுக்கு வந்து 10 வேலை இருக்கும், அவனுக்கு வந்து அது வந்து ஒருத்தனை போய் சேஸ் பண்ணி தெரியணும்னு இல்லை. over a period of time he will understand. But what stops you from showing off? Show off, no? Show off பண்ணனால யாராவது தப்பு சொல்ல போறாங்க? ஹியூமிலிட்டி ஒரு பார்ட் இல்லையா நம்ம பண்றது வந்து? ஷோ ஆஃப் பண்றது வந்து தப்பு கிடையாது. ஓகே, உங்களோட ஒருத்தர் நல்லா ஷோ பண்றாங்க, குட். அவன் வேலையை பார்க்காம ஷோ அப் பண்ணான்னா அதான் தப்பு. நீங்க வேலை பார்த்துட்டு ஷோ அப் பண்ணாம இருக்கிறது உங்களோட மிஸ்டேக். நல்ல வேலை பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஷோ அப் பண்ணுங்க, அதுல எதுக்கு ஷை பண்றீங்க? நமக்கு வந்து இல்ல, நமக்கு அதான் ப்ராப்ளம். நமக்கு வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கு, நமக்கு வந்து ஆட்டிடியூட் இருக்கு. நான் என்ன பண்றேன், அவங்க வந்து என்னை பார்க்கட்டும், அவனுக்கு 1000 வேலை இருக்கு சார். நீங்க உங்களுக்கு சக்சீட் ஆகணும்னா நீங்க ஷோ அப் பண்ணுங்க. ஷோ அப் பண்றது வந்து 10% எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் இல்ல. இப்ப பை நேச்சரே சில பேர் இன்ட்ரோவர்ட்ஸா இருக்காங்க. ஏன்னா நான் ஜெயபால் எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட், காலேஜ்ல நாங்க 4 வருஷம் படிச்சோம். இல்ல நான் அதான் சொன்னேன், யூ சேஞ்ச் டு சக்சீட். உங்களுக்கு வந்து அந்த சேஞ்ச் வந்து இருந்தாதான் சக்சஸ் வரணும்னா நீங்க அதை சேஞ்ச் பண்ணுங்க. உங்க பாஸுக்கு வந்து ஷோ அப் பண்ண பிடிக்குதுன்னா பண்ணுங்க. இட்ஸ் a good thing for you, no? You are picking up new skill. See, boss வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஆஃப் லைஃப். ஓகே, அதை வந்து நீங்க எனிமியா ட்ரீட் பண்ணி இது பண்ணீங்கன்னா உங்க லைஃப் கஷ்டமாயிடும். நீங்க என்ன பண்ணாலும் அவன் வந்து உங்களை ஹராஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவான். ஓகே, அது எந்த அளவுக்கு சேஃபா ட்ரீட் பண்ண முடியுமோ பண்ணுங்க.
வேலையும் பார்த்துட்டு இதுவும் பண்ணீங்கன்னா அவனுக்கு நல்லா இருக்கும்னா பண்ணுங்க. இப்போ உங்களுக்கு நான் as a லீடர், நீங்க லீடர்ஷிப் பொசிஷன்ல இந்த இதுக்கு வந்திருப்பீங்க. அந்த மாதிரி ஒரு ஹைபாத்தட்டிக்கலா சொல்றேன், கேட்கிறேன். ஒருத்தர் வந்து உங்க கீழே வந்து நல்லா ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு, நல்லா தெரியுது உங்களுக்கு. இன்னொருத்தர் நல்லா ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு, ஷோ ஆஃபும் பண்றாரு. ஸோ நீங்க யாருக்கு வந்து நீங்க அடுத்த லெவல் உங்களுக்கு அடுத்து வரணும்னா யாருக்கு நீங்க கொடுப்பீங்க? ஷோ ஆஃப் பண்றவருக்கா? ஏன்னா அவன் ஷோ ஆஃபும் பண்றான், இல்ல நல்லா ஒர்க் பண்ணியிருக்கான்னு உங்களுக்கு தெரியுது, நல்லா ஒர்க்கும் பண்ணியிருக்கான், ஆனா ஷோ ஆஃப் பண்ணல, கேபிஐ பேராமீட்டர்ஸ்லாம் மீட் பண்ணிட்டான். ஸோ அப்போ நீங்க யாருக்கு கொடுப்பீங்க? ஒர்க் 2 பேரும் சேம்னு வச்சுக்கோ. யார் ஷோ ஆஃப் பண்றானோ அவனுக்கு. ஓகே, ஏன்னா அவன் ஷோ ஆஃப் பண்றதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்குறான். இல்ல அது ஏன்னா ஒர்க் வந்து சேம். The other guy has got more self-confidence about himself compared to the other guy. So the guy with self-confidence can build greater team. So அதான் நான் சொல்றேன். இல்ல அதான் நான் சொல்றேன். எந்த டீம்ல எது சக்சஸ் மெட்ரிக்கையோ அதை பார்த்துக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட். ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி அதை உட்காந்து டிசைட் பண்ணிடுங்க நம்ம பாஸ் கூட. நான் ஷோ பண்ணுமா வேண்டாமா? ஷோ பண்ணாதான் பாஸ்க்கு பிடிக்குதுனால அந்த இயர் ஷோ பண்ணுங்க. இப்ப நான் ஒண்ணுமே இல்லை, தியரிட்டிக்கலா சொல்றேன். இப்போ உன்னோட ஒர்க் லெவல்ல ஒருத்தன் வச்சுட்டு நல்லா ஷோ ஆஃப் பண்றான் அப்படின்னா ஐ பெர்சீவ் தட் அஸ் a leadership skill. He is as good as you in the work and then he is showing more capabilities. So in my mind, he is more meritorious than you. So he is Sundar plus X. அது வாஸ்தவம் தான். ஆனா நம்ம இப்போ ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல ப்ரொடக்டிவிட்டியாவும் இருக்கும்போது அந்த ஷோ ஆஃப்ங்கிறது ப்ரொடக்டிவிட்டியை கம்மி பண்ற மாதிரி வருது இல்ல? நீங்க அந்த நேரத்துல இன்னும் கொஞ்சம் இல்ல அதான் சொல்றேன். அது வந்து நீ டிசைட் பண்ணாத. ஓகே, எது சக்சஸ் மெட்ரிக்னு பாஸ் தான் டிசைட் பண்ணும். ஓகே, சோ இந்த கம்பெனி எது வேணும்னு அந்த கம்பெனி தான் டிசைட் பண்ணும். ஓகே, there are companies where they don't like show off. There are companies who like only show off. Okay, let the company decide what it wants to do. எனக்கு கம்பெனில கார்பரேட் லேடர்ல ஒரு சின்ன இது வந்தது. ஏன் எப்போதுமே மேல இருந்து கீழே மெட்ரிக் இது பண்றாங்க, கீழே உள்ளவங்க பாஸை எவாலுவேட் பண்ற மாதிரி இருக்குதான்னு? அதெல்லாம் இருக்கு, பட் அது வந்து அந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவா இருக்கு. Thank you. Any more questions? How to survive in the world of technology changes like AI, or how stay relevant especially after 40 plus? ஒரு முக்கியமான கேள்வி சரவணன் கேட்டிருக்காரு. After 40 plus, how to stay relevant? Saravanan, my frank answer, after 50, most of you will not have a job. Okay, because corporates are looking at people age 50 plus as unwanted people. Okay, I'm very sorry to say, because some of them have very lazy attitudes, lethargic outlook. Okay, so some companies have taken a stand that I won't keep people above 50. Okay, so if you are 40, you have got another 10 years left. Okay, in this 10 years, you have to make as much as possible because you could end up living till age. Okay, next 10 years income வச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் next 30 years spend பண்ணு. பாத்துக்குவாங்க அது எவ்வளவு கஷ்டம் அப்படின்னு. ஓகே, ஸோ நீங்க வந்து எது எல்லா இடத்துலயும் திங்ஸ் ஃபாஸ்டா சேஞ்ச் ஆயிட்டு இருக்கு. நீங்க வந்து யூ ஹேவ் டு அன்லேர்ன் அண்ட் லேர்ன் திங்ஸ் ஃபாஸ்டர். நியூ திங்ஸ் லேர்ன் பண்ணாம உங்களுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் 10 yearsல நிறைய இன்கம் வரும்னு நினைச்சீங்கன்னா அது வராது. You want to make more money, you have to learn new things. Python படிங்க, இது படிங்க, அது படிங்க, things which nobody knows, which nobody has built an expertise. You build that expertise. Maybe then you will extend your 10 years possibility by another 1 or 2 years. It's tough life, but that's true for a lot of people. But some people survive. And what if you don't survive? What is the cost on your family? Huge. So it's a scary thing, but it's a fact. You have to face the fact. 6:30 You have to face the fact and equip yourself with skill and knowledge. Have I answered, Saravanan?
ராஜேஷ் சொல்லியிருக்காங்க why 50 even 35 now ஈஸ்வர். இல்ல அது எனக்கு தெரியாது. 50 வந்து நான் நிறைய கம்பெனிஸ்ல கேள்விப்பட்டிருக்கேன். And நிறைய கம்பெனிஸ் are openly saying that above 50, we do not want. So I don't want to comment because it is their call. Right or wrong, it is their life. Saravanan said, thank you, sir, for bringing to the reality. Yeah, that's reality. You have to face it. So, நான் உங்க நல்ல பெருமாள் மாமா, you want to share something? நீங்க very rarely you came to this meeting, so okay, thank you. You don't want to talk. Okay. Any more questions? I just want to thank from the bottom of my heart. ஏன்னா நாங்க கடைசி நிமிஷத்துல தான், ஒரு நாளைக்கு முன்னால தான் நான் கேட்டேன். அவங்க டைம் கொடுத்துட்டு he agreed and give IIM அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய இதுக்கு கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. நம்ம கம்யூனிட்டிக்கும் he came and give a wonderful talk. Hope this inspired with all of you guys. So thank you so much. ஒரே ஒரு விஷயம், எனக்கு ஆறுமுகம்னால இந்த டைம் இதனால மீட் பண்ண முடியல. இருந்திருந்தா இன்னுமே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்கும். நான் ஒரு புவர் மீடியேட்டராக இருந்த பிஹைண்ட் த ஸ்க்ரீன் இருக்கிற இன்னைக்கு இன்ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த ஸ்க்ரீன் வர மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். இஃப் தேர் எனி கொஷின்ஸ், நான் இவங்களோட லிங்க்டின் இதை வந்து நான் உங்களுக்கு சாட்ல கொடுக்குறேன். ஸோ ஃபாலோ, அவங்களோட அப்டேட்ஸ் அதில் இருக்கும், இண்டஸ்ட்ரி ரெலவெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ எனிதிங் இஃப் யூ வாண்ட் டு கனெக்ட், ஸோ தேட் ஆல்சோ லிங்க்டின்ல நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க. எனிதிங் மோர்? நீங்க ஏதாவது லாஸ்ட் கன்க்ளூஷன் நீங்க சொல்லணுமா? No. So maybe you can send my email ID to whoever you want. Okay. Sure. Then they can mail it to me straight. Okay. Thank you so guys. Much. Saravanan, this is wonderful session. You mediated very well. Thank you, Saravanan. Thank you. Thank you, Okay, sir. bye. Thank you, Sundar. Thank you, Nambi sir. Nambi sir is connecting from Singapore. So yeah, some points I gained from sir. The fear is first step of is blocking some achievement. So it's a good point. Other than the first time I joined this meeting, okay, nice, very nice. Okay. Thank you. Okay, thank you very much.